global market is somewhat similar to the Sadya. The rice, which is actually a major portion of the banana leaf, is somewhat similar to the US markets. We are getting into serious financial numbers here. Nasdaq has given a return of 450% plus in the last 10 years. That is heavy. അവർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേടിയാണ്. ആ പേടി എങ്ങനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും? Due to fear of an accident happening, will we hesitate to take out the car on the road? സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. Goldman Sachs CEO had recently said that 90% of the IPO preparation can be taken over by AI. ഡോളറിന്റെ പവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോവാണ്. Malayali WhatsApp group, it is actually very common. The next 100 years, these companies are here to stay. These companies will be dominating their respective spheres. ചായയുടെ വില എന്താ? 15 to 20 somewhere. I would like to call this the chaya economics. The chaya economics means that Hello everyone, Namaskaram. Welcome to Century Conversation. My name is Abhi Namburi. I've been with Century for more than 14 years. Today I am joined by Mr. Arun Leslie, Chief Market Analyst, Century Financial. So നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് why UAE residents, especially Malayalis, should consider investing in global markets. So Arun, great to have you here. Thank you. By the way, I like to add that I have about 17 years of experience in the financial markets. And before starting, Abhi, I think we can rightfully call our conversation a coconut chat on global markets, right? Sure. Yeah. Yeah. So it's like proper Malayalam pop culture reference. Exactly. So let's start with the big question today. Yeah, sure. Why should UAE residents considering investing in global market? If I try to paraphrase it from a food culture perspective, from our side of India, a popular dish, what we call is Sadya actually. Onam Sadya. Yeah. That's actually served on a banana leaf. True. Now, when we talk about the global market, it's somewhat similar to the Sadya. The rice, which is actually a major portion of the banana leaf, is somewhat similar to the US markets. So the other markets, the European, the Chinese, the Indian, Japanese, they all look like the side dishes. So when we talk about the global markets, if you're not investing into the US as well as the other international markets, I think we are missing out on a major part of the global opportunities. So you're saying it is for a diversification? Precisely. Again, talking from a UAE perspective, we can see that there are a large number of nationalities here. Correct. Like there are Indians here, there are Chinese here, Pakistanis, Bangladeshis, and majority of them tend to invest back in their home countries. Correct. I would say this is like putting all eggs in one basket, not a financially prudent decision. Again, to think it from a philosophical perspective, being in UAE means that we are an international city. Being in Dubai means that we are one of the most globally exposed cities of the world. Mm-hmm. So, if you're living and working in UAE, why not try to capitalize on the global opportunities? Yeah, and we have a tax benefit also here. Obviously, taxation actually is just like the additional icing on the cake. True, correct. Being UAE a resident, we have zero capital gains. We don't have income tax, and we don't have other tax-related requirements otherwise which we may have to file from another geographies. Can you compare in terms of return-wise, global market and other markets? What does it look like? When we talk about global markets, I think a major part of the investor class, they might be wondering about the US markets. Since I'm coming from India and you're also coming from India, you might also be thinking, or you might also be having a doubt on whether the US markets have beaten the returns of the Indian markets. Correct. Nifty 50 in the last 10 years has given, in US dollars, I'm talking US dollars, has given a return of 143%. Okay, good return. Brilliant.
I mean, there is nothing to complain about it. Correct. Now, can you guess the return of SPX 500? Could be similar. I think 150, 140 something. Not 140. SPX 500 in the last 10 years has given a return of almost 248, 249 percentage. Is it? Yes, That's an amazing return. amazing return. Now let's get to another index, the technology heavy NASDAQ index. Again, can you take a guess? So if SPX is giving 250 some plus, obviously it will be more than that. Could be maybe 300 or something. Yes, Abhi, this is not just coconut chat now. We are getting into serious financial numbers here. NASDAQ has given a return of 450 percentage plus in the last 10 years That is heavy. That's in heavy. dollar terms. So, in dollar terms, Nifty has given a return of 143 percentage, whereas NASDAQ Wow. has about total return is like 450 percentage. I That's mean, an that's amazing like return. Correct. almost 3 times more than the returns of the India's benchmark index. But the US benchmark index has given more than 3 times. So the numbers that we are talking about here are crazy. Obviously, I mean, we cannot put all eggs in one basket. So if the person is comfortable in investing in the local markets, please do go ahead. But do take an exposure in the international market. So here the question is like, see, if let's say if I want to invest in global market, but in UAE there are a lot of companies, like lot of brokerage companies, you can say. Like, how should I choose? How should I select the good company? What is the criteria? It is a very valid question, to be honest. A lot of people might be thinking about this. I mean, the problem for a resident in UAE is that that particular person comes across hundreds of advertisements through Yeah. social media, through other channels, hoardings on the highways. They might be confused. On what basis should I select a broker or a broker for the international markets? Yeah, yeah. My suggestion, first look for proof of a physical office. If they're having a decent physical office, if they're having a decent staff strength, അതായത് That- ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഉള്ള കമ്പനി വി ഷുഡ് ലുക്ക്. exactly. Okay. Because there are a lot of fly-by-night operators, and lot of these companies tend to operate from jurisdictions like Cyprus, Mauritius. Nothing wrong with that, but in our experience, what we have found out is that companies operating from UAE who have an office inside UAE and who are regulated by ESCA. ESCA is Emirates Securities and Commodities Authority. They tend to be better governed and tend to be much more safer when compared to these foreign companies actually. Now, again, to add, if I would say, it's not just about having an office. The company should be able to service the clients. Service the client means, for example, the company should be having a 24 hours dealing room, a proper dedicated relationship manager to update about the markets, and also provide research support also. So these are all needed. തീർച്ചയായിട്ടും Yeah. സോ സി ലെറ്റ്സ് സേ സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ മലയാളീസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ യു എ മലയാളീസ് ജനറലി they find a lot of risk investing in market. I mean, even though you have mentioned a good return compared to Indian market, but the risk factor is always there. അതുകൊണ്ട് മലയാളീസ് കൂടുതലും ഈ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഹെസിറ്റൻ്റ് ആണ്. അവർക്കുള്ളൊരു ഒരു സന്ദേശം എന്താണ്? I would say before getting into that topic, let us talk about the economics of tea. Okay. What was the price of tea when you were living in India? I mean, I think you might have come here. Yeah, it's been like, I came by 2011. Okay, So yeah. I think it was 2 rupees for a tea. 2 rupees or 3 rupees actually, right? Yeah, somewhere Now, that price, yeah. that's like 14 years back. What is the price of tea in India right now when you have gone back to your country? Chaya. Chayയുടെ വില എന്താ? I think somewhat 20 rupees or 15 to 20 somewhere. I think. I think even wayside shops or street side shops have about like a price of 15 rupees. I would like to call this the chaya economics. Okay. The chaya economics means that what you could buy with 3 rupees in 2010 or 11 now needs 15 rupees. Or the value of the rupee has
come down to 1 by 5th in a span of 14 years. Correct. Now, let us ask another question. Has the fixed deposit, savings bank deposit, I'm not asking, a fixed deposit, has it beaten that returns? In last 10 years, 10 years or 15 years? I think you see on an average 6%, 7% return. To beat the price increase in chaya or our local tea, we need to, No. for the fixed deposit to increase by almost 5 times. Correct. Just to keep up with the inflation. That means 500% return I should be having. 500% increase should be having. Correct. Certainly none of the FDs back home has provided. Yeah, I agree. So it's a straightforward answer. Correct. To beat the, I'm not talking about generating excess return here. I'm talking about. But this is one aspect, like inflation thing. But what I want to ask you, like because of this hesitant, അവർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്. ആ പേടി എങ്ങനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും? Talking about obviously the first thing of why we need to invest in the market, we need to be able to buy the tea after 15 years also. Second thing, we are talking about the fear here. It is just like, I like to use the analogy of or example of a car. I mean, a large number of people here use personal cars for their transportation. Now, due to fear of an accident happening, will we hesitate to take out the car on the road? No. We will take out the car, right? Of course. Yeah. Markets or stocks, they tend to have volatility. They tend to have ups and downs. But that doesn't mean that we should be completely avoiding the markets. Absolutely right. So it's absolutely essential to have some exposure to. Obviously, each and every single person, they should be having an emergency savings. They should be trying to find out how much amount they need expenditure next 5 years. For example, if they have their kids' education planned in 3 years or 4 years, if there is some kind of a marriage related expenditure plan in the next 5 years, 6 years, some funds cannot be shifted to market. But for young people, and if there are even for people in the middle age, if they have sufficient capital available, spare capital available, and if that is available for a longer period, I would very strongly suggest parking the funds in the stock market. I mean, stock market അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അതായത് ദീസ് ഡേയ്സ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് യു ക്യാൻ സീ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർ ഗോയിങ് ഇൻ ക്ലീൻ എനർജി സൈഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ AI ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു AI റിലേറ്റഡ് കമ്പനീസിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഹൗ ഡു വി ചൂസ് where to invest? Like, how do we select which company to invest and stuff? Before getting into that, I mean, I would like to say that clean energy is a major theme. It's a major investment. Sustainability is related to the clean energy. But even then, clean energy was some kind of confined to the energy sector. So the impact on the economy, I'm not saying using the word limited, but it's not that big. But AI is not like that. AI will impact our personal life from the simple way that we are searching for answers. Correct. To our professional life, to from drafting mails or boosting the productivity. In all aspects. And each and every single aspect. The way the factories work, the way the customer queries are answered, the way energy infrastructure or machine learning. I mean, there is a driving these days. Driving, self-driving. Correct. There are wide variety of fields which will be impacted by the AI. So in that aspect, AI is going to be, maybe we can compare it to the industrial revolution that happened in the 18th century in the UK. Can we say this is an early stage of AI? This is virtually the beginning of AI. Again, let me pose a question to you. When did you start hearing about a company like Google or a Facebook Meta? I mean, when did you hear about these companies? I mean, these are all some of the multi-trillion-dollar companies. I remember Facebook. It was during my college times, like 2008, 9, 15 years maximum, right? Yeah. I mean, 2004, Google was in the beginning stage. 2010, maybe they gained prominence. And from an investment perspective, they emerged as large caps the last 5 to 7 years, multi-trillion-dollar companies. Correct. So we are talking about companies that are in the beginning phase. We are just in the first decade of artificial intelligence. So for lack of relevant comparison, I would like try to use the US index itself.
When we talk about the largest US companies by market capitalization, decade by decade, we can see that the companies like from 1900 to 2000, I think ExxonMobil was a fairly constant name. ExxonMobil, as you know, is an Oil. energy company. Yeah. Then there was Procter and Gamble, Johnson and Johnson. So these companies, decade after decade, they were the constant names in the biggest companies of United States. Correct. Now, if you talk about the biggest companies in the United States, it is Apple, True. it's Nvidia, it's Alphabet, the parent company of Google, Meta, Microsoft. Meta is the parent company of Facebook, Microsoft. These companies have now firmly perched on the top of the list. Correct. I would like to take the guess. I mean, in market, I'm not saying guess or have an opinion that the next 100 years, these companies are here to stay and these companies will be dominating their respective spheres. So Are they embracing the AI into it? they are embracing the AI. Microsoft or Alphabet. I mean, for example, Alphabet, when you're posing a query in the Google search box, an AI overview is immediately giving you the relevant answer. Correct. Children, small children, I mean, they are doing the homework with the help of ChatGPT. Correct. Inside office. I mean, I would like to give an example. There was a person who was actually comparing the nature of two different bonds. So generally, we have to go through the bond prospectus, which is about 150 pages each or 200 pages. So that particular person posed a query with the ISI number of these two bonds, and he could get the answer in a few minutes. Obviously, we'll have to confirm that answer also. Correct. But that's how the speed of the work improves. Yeah. Even Goldman Sachs CEO had recently said that 90% of the IPO prospectus preparation can be taken over by AI. Okay. I mean, drastically cut down the number of people required. So We are in these the early giant company stages. is still there. I mean, it's still an option to invest. Like companies like Apple, Amazon. It's still because it's been there. We were investing, but it is since AI came, it is still an option to invest. Exactly. I mean, again, I would like to say that Alphabet was not there as the largest company in 2000. Alphabet has emerged as a mega cap company or a multi-trillion company only recently. Meta also the same. So these companies have just emerged. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അടുത്ത 100 വർഷത്തേക്ക് ഈ കമ്പനികൾ കാണും. ഈ കമ്പനികൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സൺ മൊബൈലിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ, ഇത് 100 വർഷം ഈ കമ്പനികൾ US-ന്റെ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആണ്. അവരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇനി അടുത്ത 100 വർഷം ഈ കമ്പനികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് that tough. Some people might be thinking that we need to do a lot of research. So let's say, how do we start this? Like, അബി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാ? സാംസങ്. മിക്ക ആൾക്കാരും ആപ്പിൾ ഉണ്ട് കയ്യിൽ. ആപ്പിളിന്റെ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാം. സാംസങ്ങിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് OTC മാർക്കറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയൽ ബ്രോക്കറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ്കാർ റെഗുലേറ്റഡ് ബ്രോക്കറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ദ ഷെയർസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് യു യൂസിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം മിക്ക ആൾക്കാർ ഷോപ്പിങ്ങിന് ആമസോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആമസോണിൻ്റെ ഷെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൻ്റെ ഷെയർ ആൽഫബറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മിക്ക ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പാണ്. വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്. അതിൻ്റെ പേരൻറ് കമ്പനി മെറ്റയാണ്. ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. എക്സൽ, വേർഡ്. അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഷെയർ മേടിക്കുക. ദീസ് കമ്പനീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ ഫോർ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെക്കേഡ്സ്. Okay, so it is not that complicated to invest in the global markets. Again, one more thing about what I would like to add about global markets when compared to the developing markets is that, so in developing markets, the economic sectors are dominated by traditional companies.
Like for example, it can be refining, it can be ഈ പോർട്സിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കമ്പനി, അതെ, അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെലികോം, അതേപോലത്തുള്ള കൺവെൻഷണൽ സെക്ടേഴ്സുള്ള കമ്പനീസാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഡെവലപ്ഡ് വേൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി മാറ്റി നിർത്താം. ഇന്ന് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് മോൺജാരോ, വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ്. മോൺജാരോ, സം പീപ്പിൾ ടേം ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് എ മാജിക് ഡ്രഗ്. വൈ they call it magic drug? It has helped in reversing for some people even diabetes. So I heard it originally invented for the diabetic patients actually. So it was researched and found out that it can be used for weight loss also. So it releases the heart related complications, improves diabetes. So this particular drug is made by company Eli Lilly. And the demand for weight loss drugs across the world is huge. Correct, as you can see, I am also obese, but still not in that Monjaro category. I think I would like to believe like that. Obviously, that's a different take, but that's the kind of innovation that is happening in the developed world actually. In Abu Dhabi, Archer Aviation, something flying planes basically. Flying taxi kind flying of thing. taxi. അതെ. Archer Aviation Abu Dhabi 2025 operation start ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Oh, okay. So in this year actually. Okay. Archer Aviation shares ഇതൊരു ന്യൂ എമർജിങ് ഏരിയ ആണ്, ഫ്ലൈയിങ് ടാക്സീസ്. സോ ആ ഷെയർസ് യു എസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബൈ 2030 ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് കേസിലോട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. For people who are interested in growth stocks, rather than putting money into penny stocks, I would say buy quality growth stocks in developed markets. But these kind of stocks carries little higher risk than other growth stocks. Obviously have higher risk actually. Many people tend to have, I think, why they don't look for these kind of ideas. I mean, there are a lot of exciting ideas: quantum computing, urban air mobility like Archer Aviation, then gene editing. Gene editing is expected to be CRISPR. CRISPR technology actually. So that is expected to be a huge area in the coming years. Correct. So there are a lot of exciting new areas in the global markets. So don't you think these kind of technology can evolve from developing markets? At the moment, we are not seeing any evidence of them happening there. Or at least in the stock market, from our perspective, from an investment perspective, it's tough to find such companies in the developing world actually. I think one of the reasons why some people tend to avoid the US, I think it's the conspiracy theories, right? Yeah, see, many like dollar is going to, I mean, dollar in the power completely പോവാണ്. Malayali emerging. Malayali WhatsApp groups, it is actually very common. Correct. Dollar പോവാണ്. I mean, I've been hearing this for ever since I came to Dubai, I've been hearing the same thing. Dollar പൊട്ടി നശിക്കാൻ പോവാണ്. When I was in college, I used to be very addicted to these kind of news. Okay, the US dollar is going to end. The US economy is going to end. And that may be. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് വാർ വന്നു. അതായത് ട്രംപ് ഒരുപാട് ചൈനയായിട്ട് ഭയങ്കര ട്രേഡ് വാർ ഒക്കെ. സി സെയിം ടൈം ദെൻ ഓൾസോ ദി സ്റ്റോറീസ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ പോപ്പുലർ. ഡോളർ പവർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോവാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു സംഗതി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ്. ട്രേഡ് വാറിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി ട്രേഡ് വാർ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ US ഡോളറിന്റെ ആ ചോദ്യം, ഇഫ് നോട്ട് ഡോളർ വേർ ട്രൂ euro can be. Euro is still, I mean, political stability issues are there. Correct. European economic growth is relatively anemic. Now how many leading, I mean, just for an example, share of the global FX reserve 55% ആണെങ്കിൽ European share is 16-17%. Look, let's think like this. If a country $100 billion ഒരു forex reserve ഉണ്ട്, if they want to put their funds into some currency, highly unlikely that they'll putting that money into Chinese yuan, right? True, absolutely. Indian rupee also, of course, not possible. Not possible. Japanese and yen also relatively less. The only market or only investment product that these people consider is the US bonds and US stocks actually. Correct. So US dollar is going to here. I will not say no chance, but it is going to be the currency. Next 10-20 years? It's going to be easily actually. Okay. Now, coming to the Trump tariff thing actually, we need to
place the things in the right perspective. നമ്മൾ യു എസിൻ്റെ ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ജി ഡി പിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് $30,000 billion ആണ്. 30 trillion ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ 4 trillion ആണ്. ചൈനയുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 7 trillion ആണ്. യു എസിൻ്റെ 30 trillion. 30 trillion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 trillion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 billion ആണ്. അപ്പം $30,000 billion. ഈ ട്രേഡ് താരിഫിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം യു എസിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ റയോട്ട്സ് നടക്കുന്നു, ട്രംപ് നാഷണൽ ഗാർഡിനെ ആർമിയെ ഡിപ്ലോയ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സിവിൽ വാറിൻ്റെ ന്യൂസൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ഓക്കെ യു എസിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവുമോ? അപ്പം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു എസിൻ്റെ എക്കോണമിയാണ്. യു എസിൻ്റെ എക്കോണമി അതൊരു വേറെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, വേറെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. $30,000 billion. യു എസ് ചൈന ട്രേഡ്, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രേഡ് താരിഫാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ മേജർ ഇഷ്യൂ. ചൈനയുടെ എക്സ്പോർട്സ്, യു എസിലോടുള്ള എക്സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് $500 billion ആണ്. ഓക്കെ. ദി യു എസ് ഹാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് എ താരിഫ് ഓഫ് 30% ഓൺ ചൈന. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് $150 billion. ഓക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ $30,000 billion സൈസുള്ള ജി ഡി പിക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ട താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് $150 billion ആണ്. ഞാനിതൊരു വേറൊരു കണ്ടക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ഒരു UAE റെസിഡൻറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന് 30,000 dirhamsന്റെ മന്ത്ലി വരുമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പുള്ളിക്കാരന് 150 dirhamsന്റെ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് മന്ത്ലി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇസ് ദാറ്റ് എ ബിഗ് ഡീൽ? Of course, it's not a big deal. Again, that's not a big deal. And the proof is there in the markets. SPS 500 is trading near all-time highs. So $150 billion as a percentage of $30,000 billion is something like 0.5%. So US economic growth last year was, I think, near 2.5%. If you subtract 0.5% from that, it's 2%. Assuming that the projections are for 1.5% this year, even 1.5 to 2% this year. So even then, the US might grow by 1 to 2%, 1 to 1.5% this year, which is not a bad number considering that US during the last 4 or 5 years had a period of very strong economic growth. So in a one-liner, we can say this trade tariff cannot impact so much on the US not economy. Impact that much actually. I mean, I would say it is more of media-driven headlines, and many of us tend to നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജനറേഷൻ തന്നെയാണല്ലോ ആക്ച്വലി. വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ചാനൽസ് വഴി റെഗുലർലി ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് വരുമ്പോൾ വി ടെൻഡ് ടു ഗെറ്റ് സ്കെയർഡ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, എപ്പോഴോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിച്ച് വണ്ടി എടുക്കാത്ത ഒരാളെ പോലെയാണിത്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് hesitate to take the car from his home. I mean, the car lies unused inside his garage. So which is not the ideal use case for a car or an automobile. So if you keep the money in the bank, it might be, we might think that's safe, but the money that you're keeping in the bank is actually losing its value or purchasing power because of the inflation. I mean, like the chaya economics that we're talking about. The 3 rupee chaya is now 15 rupees. So the money in the bank will not grow that much. Only we have to take the risk. The best possible risk for investor is stocks itself. Great. Thank you, Arun. It was a pleasure chatting with you. It was a great session. Thank you so much. Thank you so much. It was nice speaking with you. I enjoyed it a lot, to be honest. Thank you. And if you like to be a part of such fun conversation, keep listening to Century Conversation. The Tenga chat continues. Cheers.